There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Me? What's that? Taki. Oh, yes. And 13, okay. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. 15 all, everybody? After He he had had spent spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. 15, Sister Anna? So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. 16, everybody together? He longed He to fill his stomach with the pork the pigs were eating, but no one gave him anything. 17, When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have to food spare? And here I'm starving to death. 18 together? I will set out to go out to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. 19, Sister Anna? I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." 20, all the church? So he he got got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with the compassion for him. He ran to him, threw his arm around him and kissed him. 21. The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Everybody, for this was 14. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. 15. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Oh, nako, why? "Your The brother has come," he replied, "and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound." The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, "Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends." Everybody, but when his sons of your your property with prostitute come to home, you He killed kill the fattened calf from him. My son, the father said, "You are always with me, and everything I have is yours." But we had to celebrate and be glad, because his brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Thank you. Amen. Amen. Okay. Today, okay, have a seat. I'm going to share about understanding the father's heart. Okay? This prodigal son, everybody knows about, diba? This is easy, okay? Everybody, since your baby and children's time, you have about this story. But today, very special day for understand the father's heart. What? Accepting the person, not agree with the action. Okay? So this is for the good for this church for tonight. Anyway, almost okay to this afternoon. So we're gonna to see this video will gonna to help you to understand more deeply. Okay, so we'll see this video first, and then I will gonna to continue through what the understanding the father's heart, accepting the person, not agree with the action. Okay, let's go. Video.
이 집에는 잃어버린 아들이 2명 있었습니다. 한 명은 아버지가 죽기를 바라며 집을 나갔습니다. 유산을 받아 먼 나라로 떠나 방탕하게 살다가 돼지우리에서 인생의 바닥을 맛봤죠. 다른 한 명은 평생 착하게 살았습니다. 한 번도 아버지 말씀을 어긴 적 없고 성실하게 일했어요. 그런데 그는 아버지를 아버지가 아니라 주인으로 섬기며 살았습니다. 좀처럼요. 누가복음 15장, 우리가 아는 그 탕자 이야기입니다. 교회에 다니지 않는 사람도 한 번쯤 들어봤을 법한 유명한 이야기죠. 보통 우리는 이 이야기를 방탕하게 살다가 돌아온 아들과 그를 받아준 인자한 아버지의 감동 스토리로만 기억합니다. 하지만 혹시 이 이야기의 진짜 탕자가 둘째 아들이 아니라 첫째 아들일 거라는 생각해보셨나요? 집안에 있으면서도 아버지를 잃어버린 아들 말이에요. 자신도 첫째 아들입니까? 교회 안에 있지만 기분은 사라지고 헌신하지만 마음은 무겁고 믿음 생활하지만 사람보다 외모만 남아있지는 않아요. 예수님이 이 비유를 통해 진짜 하고 싶으셨던 말씀은 훨씬 더 깊어집니다. 오늘 우리는 두 아들과 아버지, 이 세 명의 시선을 통해 우리가 미처 깨닫지 못했던 하나님의 마음, 그리고 나 자신의 진짜 모습을 마주하려 합니다. 먼저 둘째, 우리가 탕자라고 부릅니다. 이 시작은 충격이에요. 아버지, 내게 돌아올 유산을 미리 주십시오. 당시 중동 문화에서 아버지가 멀쩡히 살아계신데 유산을 달라는 건 아버지 당신이 빨리 죽었으면 좋겠습니다 라고 말하는 것과 똑같은 패륜이었습니다. 이건 그냥 무례한 게 아니에요. 가족관계를 완전히 끊겠다는 선언이었죠. 그런데 더 놀라운 건 아버지의 반응입니다. 아버지는 아들을 꾸짖지 않았어요. 그냥 조용히 재산을 나눠줬습니다. 아들이 원한다면 떠나게 해준 거예요. 사랑을 강요할 수 없으니까요. 이게 하나님의 마음입니다. 하나님은 우리를 억지로 붙들어두지 않으세요. 우리가 떠나고 싶다면 떠나게 하십니다. 둘째 아들은 재산을 챙겨서 먼 나라로 떠났습니다. 여기서 먼 나라라는 표현이 중요해요. 단순히 지리적으로 먼 곳이 아니라 아버지의 영향력이 닿지 않는 곳, 아무도 자기를 아는 사람이 없는 곳으로 간 겁니다. 완전한 자유를 찾아서요. 그곳에서 그는 허랑방탕하게 살았어요. 그가 전 재산을 다 써버렸을 때 때마침 그 지방에 큰 기근도 들었습니다. 그는 아무것도 가진 게 없었고 도와줄 친구도 없었어요. 돈이 있을 때만 함께했던 사람들은 다 떠났습니다. 그는 어쩔 수 없이 그 나라 사람 중 하나에게 가서 일자리를 구했어요. 그런데 그가 받은 일이 뭐였을까요? 돼지를 치는 일이었습니다. 유대인에게 돼지는 가장 부정한 짐승이에요. 율법에서 먹지도 만지지도 말라고 한 동물입니다. 그런 돼지를 돌보는 일을 하게 되었죠. 이건 단순히 가난해진 게 아니라 정체성을 완전히 잃어버린 겁니다. 유대인으로서의 자존심, 아버지의 아들로서의 명예, 전부 다 잃은 거예요. 성경은 돼지는 쥐역 열매로 배를 채우고자 했으나 주는 자가 없었다고요. 돼지 먹이조차 먹지 못했다는 겁니다. 이게 바닥이에요. 더 이상 내려갈 곳이 없는 최악의 상황. 그때 그가 정신을 차렸습니다. 내 아버지 집에는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은고 나는 여기서 줄여 죽는구나. 여기서 중요한 포인트가 있어요. 탕자가 집으로 돌아가기로 결심한 이유는 무엇일까요? 갑자기 아버지가 너무 보고 싶어서였을까요? 아닙니다. 배고파서였습니다. 아버지 집에 가면 적어도 굶어 죽지는 않으니까요. 순수한 동기가 아니었어요. 하지만 그가 아버지의 집으로 발걸음을 옮긴 순간 변화는 시작됐습니다. 탕자는 돌아가면서 할 말을 준비했어요. 아버지, 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 모아주소서. 그는 아들이 될 자격이 없다고 생각했습니다. 그래서 그냥 종의 하나라도 되면 감사하겠다고 생각한 거예요. 자격으로 돌아가려 했던 겁니다. 우리도 그래요. 내 힘으로 해보겠다며 하나님을 떠나지만 결국 깨닫게 되죠. 하나님 없이는 내 존재가 굶주릴 수밖에 없다는 걸요. 그리고 돌아갈 때도 우리는 자격을 따집니다. 내가 이렇게 실패했는데 하나님이 받아주실까? 이렇게 더러운 내가 감히 하나님 앞에 설 수 있을까? 하지만 내가 깨끗해져서 돌아가는 게 아니에요. 더러운 채로, 배고픈 채로 일단 아버지께 가는 겁니다. 둘째 아들을 통해 우리에게 보여주시는 건 뭘까요? 얼마나 멀리 갔든 무엇을 했든 아버지는 포기하지 않고 기다리세요. 그리고 자격이 아니라 은혜로 받아주십니다. 이제 카메라를 아버지에게로 돌려봅시다.
아버지는 아들이 떠난 날부터 매일 동구 밖을 서성였습니다. 아침마다 저녁마다 길을 바라봤어요. 혹시 아들이 돌아오지 않을까 기다리면서요. 동네 사람들이 뭐라고 했을까요? 그 페류아를 아직도 기다리십니까? 포기하세요. 하지만 아버지는 포기하지 않았습니다. 그러던 어느 날 저 멀리 거짓골을 하는 누군가가 걸어오는 게 보였어요. 아버지는 단번에 알아봤습니다. 내 아들이다. 그리고 아버지는 성경에서 가장 충격적인 행동을 합니다. 아버지가 저를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 갖추며 달려갔다는 거예요. 당시 유대 사회의 가부장적인 어른은 절대 뛰지 않습니다. 겉옷자락을 걷어올리고 뛰는 건 권위를 버리는 수치스러운 행동이었어요. 나이든 남자가 뛰는 모습을 사람들에게 보이는 건 창피한 일이었죠. 그런데 아버지는 왜 뛰었을까요? 학자들은 이렇게 말합니다. 동네 사람들이 페르나인 아들을 보고 돌을 던지기 전에 아버지가 먼저 가서 그를 감싸 안기 위함이었고요. 아들이 받아야 할 수치와 모욕을 아버지가 대신 뒤집어 쓰신 겁니다. 아버지의 달리는 모습 그 자체가 아들을 향한 보호막이었던 거죠. 아버지는 아들에게 달려가 목을 끊어왔어요. 아들은 준비해온 대사를 읊습니다. 아버지, 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니. 하지만 아버지는 그 말을 끝까지 듣지도 않습니다. 나를 품꾼의 하나로 이 말이 나오기 전에 아버지가 끊어버려요. 그리고 말합니다. 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신겨라. 여기 나오는 세 가지 물건이 각각 의미가 있어요. 제일 좋은 옷은 명예의 회복입니다. 너는 더 이상 거지가 아니라 이 집의 아들이라는 선포예요. 가락지는 권위의 회복이죠. 당시 가락지는 인장 반지였어요. 계약서에 도장을 찍을 수 있는 권한을 준 겁니다. 아들에게 다시 결정권을 준 거예요. 그리고 신발, 이 부분도 중요해요. 당시 종들은 신을 신지 못했습니다. 맨발로 다녔어요. 신은 자유인만 신을 수 있었죠. 아버지가 아들의 발에 신을 신기는 건 너는 종이 아니라 자유로운 아들이라는 선포였습니다. 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡아라. 우리가 먹고 즐기자. 송아지를 잡는다는 건 큰 잔치를 벌인다는 뜻이에요. 송아지 한 마리면 온 동네 사람들을 다 초대할 수 있을 만큼 큰 잔치죠. 아버지는 아들의 귀환을 온 동네에 알리고 싶었던 겁니다. 내 아들이 돌아왔다고요? 아버지는 아들의 반성문을 원한 게 아닙니다. 아들의 귀환 그 자체를 원했어요. 아들이 무슨 말을 하든 무슨 핑계를 대든 상관없었습니다. 그냥 돌아온 것만으로 충분했던 거예요. 너는 종이 되려고 하느냐? 아니다. 너는 내 아들이다. 은혜는 자격 없는 자에게 주어지는 일방적인 선물입니다. 우리가 얼마나 멀리 갔든 얼마나 더럽게 살았든 하나님은 우리가 돌아오기만 기다리십니다. 그리고 우리가 돌아오면 달려나오셔서 우리를 안아주세요. 우리의 변명을 듣지도 않고 우리의 반성문을 받지도 않고 그냥 안아주십니다. 잔치가 벌어졌습니다. 집 안은 음악과 춤과 웃음소리로 가득했어요. 그런데 이 잔치에 들어가지 못하고 밖에서 분노하는 한 사람이 있습니다. 바로 착한 첫째 아들입니다. 그는 평생 사고 한 번 안 치고 성실하게 살았어요. 매일 밭에 나가서 일했고 아버지 말씀을 잘 들었습니다. 모범적인 아들이었죠. 그날도 그는 밭에서 일하고 있었어요. 해가 저물어 집으로 돌아오는데 집에서 이상한 소리가 들렸습니다. 음악 소리, 사람들 웃는 소리, 춤추는 소리. 뭔 일이지? 그는 지나가는 종 하나를 붙잡고 물었어요. 이게 무슨 일이냐? 종이 대답했습니다. 주인 어르신의 둘째 아드님이 돌아오셨습니다. 주인 어르신께서 건강하게 돌아온 아드님을 위해 살진 송아지를 잡으셨나이다. 그 순간 첫째 아들의 표정이 굳었어요. 뭐? 그 페리나가 돌아왔다고? 그것도 송아지를 잡아서 잔치를 벌였다고? 그는 분노로 가득 찼습니다. 성경은 말합니다. 그가 노아에 들어가기를 즐겨 아니하거늘 그는 집 안으로 들어가지 않았어요. 아버지가 밖으로 나와서 달랬지만 들어가지 않았습니다. 아버지, 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주워 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 재산을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 그를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다. 이 항변 속에 첫째 아들의 진짜 마음이 드러납니다. 먼저 그는 아버지를 섬겼다고 말해요. 섬기다. 이 단어가 중요합니다. 원어로 보면 종이 주인을 섬기는 것과 같은 단어예요. 그는 아들로 산 게 아니라 종으로 살았던 겁니다. 명을 어김이 없었다는 말도 그래요. 의무를 다했다는 뜻이죠. 사랑이 아니라 의무였던 겁니다. 그리고 그는 말합니다. 염소 새끼라도 준 일이 없다고요. 이게 뭘 의미할까요? 그는 보상을 받았던 겁니다. 내가 이렇게 열심히 일했으니까 뭔가 줘야 하는 거 아니냐는 거예요. 이건 아들의 마음이 아니라 고용인의 마음입니다. 일한 만큼 받아야 한다는 거래의 마음.
동생을 가족으로 생각하지 않았습니다. 그냥 아버지의 재산을 퉁는 문제하고만 봤던 거죠. 혹시 이런 적 없나요? 교회에서 열심히 봉사하고 빠지지 않고 예배드리는데 마음속엔 기쁨이 없는 거요. 의무감만 쌓이고 다른 사람 보면 비교하게 되고 저 사람은 저렇게 대충 사는데 나 이렇게 열심히 하는데 왜 하나님은 내게 복을 안 주시지? 이런 생각 들 때 있잖아요. 그게 첫째 아들의 마음이에요. 첫째 아들의 문제가 여기 있습니다. 그는 아버지와 함께 있었지만 아버지의 마음을 전혀 몰랐습니다. 그는 동생처럼 집을 떠나지는 않았지만 마음은 이미 아버지를 떠나 있었어요. 그는 아버지를 사랑한 게 아니라 아버지의 재산을 사랑했던 겁니다. 동생과 똑같았어요. 동생은 아버지 재산을 지금 주세요라고 노골적으로 말했고, 첫째는 내가 일한 만큼 보상해 주세요라고 우회적으로 말했을 뿐이죠. 아버지는 집 밖으로 나옵니다. 둘째 아들에게 달려나갔던 것처럼 첫째 아들에게도 나오신 거예요. 그리고 말씀하십니다. 얘야, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다 내 것이오되 이 내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다. 여기서 아버지는 두 가지를 말씀하세요. 첫째, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다 내 것이다. 첫째 아들은 염소 새끼 하나 못 받았다고 불평했어요. 하지만 아버지는 말합니다. 내 것이 다 네 것이라고요. 너는 원하기만 하면 언제든지 송아지도 잡고 잔치도 열 수 있었어. 왜냐하면 너는 내 아들이니까. 그런데 너는 그걸 몰랐어. 너는 종처럼 살면서 주인의 허락을 기다렸던 거야. 우리도 그렇게 살 때가 많아요. 하나님의 자녀인데 종처럼 살아가는 거예요. 하나님 나라의 기쁨, 평안, 사랑, 은혜 전부 다 누릴 수 있는데 그걸 몰라요. 하나님 제발 이것 좀 주세요, 저것 좀 주세요. 빌고 있는 겁니다. 이미 다 우리 것인데요. 둘째, 이 내 동생은 죽었다가 살아났다. 아버지는 첫째 아들에게 관점을 바꾸라고 하십니다. 너는 지금 동생이 재산을 퉁냈다는 것만 보고 있어. 하지만 내 아들이 죽었다가 다시 살아온 걸 보고 있단다. 너는 공평함을 따지고 있지만 나는 생명을 기뻐하고 있어. 이 비유는 열린 결말로 끝납니다. 첫째 아들이 잔치에 들어갔는지 아니면 끝까지 밖에서 화를 냈는지 성경은 말해주지 않습니다. 왜일까요? 예수님은 이 결말을 지금 이 이야기를 듣고 있는 당신에게 맡기셨기 때문입니다. 혹시 당신은 둘째 아들처럼 세상에 쾌락을 줬다가 지쳐있습니까? 하나님을 떠나 살았지만 이제 돌아가고 싶은 마음이 있나요? 그렇다면 지금 돌아오세요. 아버지는 당신을 기다리고 계십니다. 당신이 얼마나 멀리 갔든 무엇을 했든 상관없어요. 아니면 당신은 첫째 아들처럼 열심히 신앙생활은 하지만 기쁨은 사라지고 남을 판단하는 마음만 남아 있습니까? 교회에서 봉사하고 헌신하지만 마음속으로는 보상을 바라고 있나요? 다른 사람들과 비교하면서 내가 더 낫다고 생각하고 있나요? 그렇다면 당신도 아버지의 마음을 오해하고 있는 겁니다. 둘째 아들의 방종도 죄이고 첫째 아들의 교만도 죄입니다. 둘 다 아버지를 떠난 거예요. 하지만 아버지는 두 아들 모두를 초청하십니다. 더러운 옷을 입고 들어온 둘째 아들에게도 문 밖에서 팔짱을 끼고 서 있는 첫째 아들에게도 아버지는 똑같이 말씀하세요. 들어오라고요. 이제 당신이 대답할 차례입니다. 당신의 알량한 자존심을 혹은 종교적인 의무를 내려놓고 그저 아들의 자격으로 저 잔치에 들어가시겠습니까? 하나님은 당신이 무엇을 했느냐가 아니라 당신이 누구의 자녀인지를 기억하십니다. 멀리 떠났든 집에 있었든 상관없습니다. 당신은 종이 아니라 하나님의 아들이고 딸입니다. 오늘 밤 아버지의 방문은 열려 있습니다. 쭈뼛거리지 말고 들어가십시오. 그 잔치는 당신을 위한 것입니다. 이 아버지의 마음이 당신에게 닿았다면 댓글로 아멘이라고 남겨주세요. 그 작은 고백이 당신의 발걸음이 될 것입니다. 하나님의 은혜가 여러분의 삶에 넘쳐나기를 기도합니다. 이 집에는 잃어버린 아들이 2명 있었습니다. Are you understand? Fully? No? There's a subtitle of Tagalog. Very fast? Yeah, young people can read fast, okay? Now, okay, I'm gonna to give the message. In the Bible, the prodigal son, you understand? How many prodigal sons in the Bible? Only one. Okay? That is nowadays, most of the Christian today, that is wrong understand. You know why?
in the Bible say that if we understand the father's heart, there is two prodigal son. One prodigal son is who is go out of the country from the father. That is prodigal son. But who are inside with the father? He's living together with the father for a long time. He was never departs from the father. But the Bible says clearly he is also prodigal son. So now, what is different between first son and second son? The Bible clearly tells us we can see the father's heart. Here is a clear distinction of how the fathers accepted both, okay? Both. The prodigal son. What's meaning both? There is two prodigal sons. Outside the house, the young man is also prodigal son, definitely. And the prodigal son inside the house, the older son, the first panganay, is also prodigal son. While never agreeing with their action or mindset, the prodigal son outside the house, the young man, is a clearly prodigal son. But people crash because they fail to understanding the innate difference between themselves and others, choosing instead to judge based on their own standard. We must clearly distinguish between acceptance and agreement. How the fathers are accepting the son and agree the sons, or how the father was not accepting, not agree, or agree and accepting. We're gonna have to figure out from these Bibles. The young son is someone who committed peaceable. Why? He asked father, give me my portion. Sell my portions of property. I will gonna to bring it out. Outward sins and willfully left his father. The young man, the prodigal son, we'll call that. Why the fathers accept him? Why? The father lent to his returning son through his arms around his neck, kissed him, put the finest love on him, and placed a ring on his finger. You know what's the meaning of those things? Diba? We showed the video already. This was an unconditional acceptance of his existence. He returned back. Even he wasted everything from the fathers. But he was accepted. Why? Because this prodigal second son is also my son as your existence. Diba? True. He is my son. Whether he spend all the time or resources or the properties. Regardless of these past mistake or his filthy condition from eating fig fruit, and fathers embrace him simply because of what? Who he was. He is actually my son. My son has returned. I will welcome. That is father's heart. Why the fathers did not agree with him? He was accepted because his existence. But why the father did not agree with him?
However, the father by no means agree with the younger son's what? Reckless lifestyle, or his action of leaving home. Sisters, if you're leaving home, why fighting with mommy? When you return home, she will welcome. Diba? Even you have a reckless lifestyle, she will welcome. But what is not agree? His action of your leaving home is not agree. Whether you meet your husband, you will leave, diba? Unless you will stick with her. Diba? So, why the father did not agree with him? That is not agree. Simple behavior is clearly wrong. And the father does not compromise with what? Sins. The father is never agree and compromise with action of sins. It's not agree. Even he accept it as existence, as one. He never agree about his action of the simple. That's why he did not agree. Why fathers did not agree with him? If fathers had agreed that the son's past action were acceptable, it would not be true love, but what? Enabling. That's wrong. Now, the father embraced the simple son, but never what? Agree with his sin. That is different from the prodigal son. Number two, this is important. Everybody knows about prodigal son. Prodigal son is second son, not first panganay, di ba? But in the Bible say clearly, all have sinned and fall short of glory of God. Even first son is prodigal son. Mostly important say that not only second son, but also first son who are living in the house with the father. He is more serious. Why? The second son, he departed from the father, but he feel that I am sorry, father, I will gonna to go back my house. He was returned. The problem is who? Who is the problem? Those who are stay in house. That is first panganay is a problem. First son. The prodigal son inside the house. The older son is main problem here in the Bible. Means those first son and second son. Now, the older son is a legalistic person. Okay? He is very much a legalistic person. Whose body remained by the father's side. But whose heart has utterly what? Isolate. The first son, he was always with father. He stay in the house. He is a worker. He is living as a servant. But, but he don't know about what is the really father's heart. So that, but whose heart was utterly, he was very much isolated with the father. Even they stay in, where? House together. There's no communicate. There's no relation with father. He is living by only what? Slave. The father. Now, why? The father accepted him. Even he was isolated. He was living with a slaver in the house of the fathers. But why the fathers accept him? When the older son become angry and refused to enter the fiesta, diba? Out of the resentment, the father went out and praised him. What? With him. Luke chapter 15, verse 18.
The Father affirmed his stature and existence, saying, "My son, you are always with me, and everything I have is yours." Luke chapter 15, verse 28. The older brothers become angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. Father quietly accept even the ugly emotion and narrow what? Mindedness, jealous, and arrogant of the older sons. Why? Father did not agree with him. Yet, the father absolutely did not agree with the older son's what? Mindset. What is his mindset? The older son viewed his brother not as a family, but merely as this son of the you who has devoured your property with prostitute. You spend all your money and also property with prostitute. That is not agreeable. But why fathers did not agree with him? He also misunderstood with his what? Loving fathers as a sting employee who never gave him even a young goat. But you know the older son he's belong to the father. As long as he want, he kill, diba? He catch, he kill, he can get. But he also misunderstood his loving father as a stingy employer who never give him anything, even a young goat. The father could not agree with the older son's hardness heart, prejudice, and performance-based worldview that keeps him from celebrating. Thus, fathers corrected his thinking by saying, "This brother of yours was dead and is alive again." He had to celebrate and be glad. You are always with him, with me always. But this brother is from out of the country, out of me. But I thought he was died. This brother was already died, but he's still alive. Again, he come back to home. That's why, as a father's heart, I wanna celebrate and be glad with your brothers. Summary: why did father accept but not agree? Jesus Christ become a friend of sinners, but he never become a friend of sin. That is true. Brothers and sisters, humility and emptying oneself. Acceptance is love directed toward a person's existence. You still remember last sermon? It's very important as your membership, as a fellowship, as a church, koinonia. As we are the existence of our church, you see, in any kind of some difficulties come to in your mind in our church, acceptance is what? Love directed toward a person's existence. Whether they have something
feeling sorry to you and to me and to anybody. That is our existence. That is acceptance. But agreement is a matter of direction and standard. That is different. We could not agree in every discussion, in every moment, because we have many of mouths. We have different behavior and thinking and way of the life. From this prodigal son, as a father's heart, I'm the father, di ba? 65 years old. Di ba? So, what about? Do you think there's only one prodigal son in the Bible? No. The Bible says prodigal son is first son, second son. They are both prodigal son. Even the older son stay with the father. They are only stay with the father. Just example, as a religious man, how many years you are standing in the church? How many years? Think about. Am I prodigal son? Do I first son or second son? Even you are inside the church, you think about, I am a son of children of God. But think about, how do you stick with your father? If the father had agreed with the mindset and action of both sons, the younger son would have falsely believed it was okay to keep living recklessly. And all the son would have believed his arrogance and condemnation of his brothers were justified. Because father loved both sons so deeply. He accepted and embraced them exactly as they were in their brokenness. However, to ensure they did not remain on the wrong path, he did not agree with their proud standard, gently guiding them back to the truth. To God the glory. Brothers, sisters, thank you so much. Think about